So guys, ang ganda. What's up mga bay? Ayan, so panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. And so ayun, at kung napansin nyo ay ang lapit ng mic sa bibig ko kasi nga bawal po tayong maglakas ng boses kasi maraming natutulog sa kabilang kwarto, kaya hindi dapat lakasan yung boses, kaya nilapit ko yung mic ko para malakas yung boses natin. Ayan, and for today's vlog mga kabay ay mag-unboxing po tayo ngayon. Ayan, ito yung i-unboxing natin ngayon. Ito yung ring light. Ayan, so before natin simulan yung unboxing natin ngayon mga kabay ay meron po akong isang tao na gustong pasalamatan, dahil kung hindi po dahil sa kanya ay wala po tayong i-unbox ngayon. So mega love shout out po kay Ma'am Nebair. Ayan, so siya po ang nagbigay nito. Ayan, napakabait po talaga ng tao si Ma'am Nebair. Maraming salamat po sa iyo Ma'am Nebair. Grabe, unexpected po talaga na yung biro ko ay tinutuo mo. Ayan, so ang saya ko po talaga dahil nagkaroon ako ng biglaan ng bagay na ito. Ayan, isa po to sa mga pinapangarap kong mabili. Ayan, so tinupad ni Ma'am Nebair. Ayan, napakabait po talaga at napaka-supportive na tao si Ma'am Nebair. At si Ma'am Nebair po pala ay isang YouTuber rin katulad namin at isa ring monetized channel na. Ayan, and sana po Ma'am Nebair ay marami pa po kayong matulungan na kagaya kong hirap din sa buhay at walang maayos na trabaho kasi nga sa problemang kinakarap natin ngayon, kaya hindi makabili agad ng gustong mabili. Ayan, so yun ang maraming salamat po talaga sa iyo Ma'am Nebair. Isa kang hulog ng langit sa akin. Ayan, grabe ang bait mo po talaga. And sa gusto pong makipagkaibigan kay Ma'am Nebair ay wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. Ayan, support natin siya dahil hindi po talaga kayo magsisisi, dahil ang bait at ang legit at napaka-supportive na tao po talaga yan si Ma'am Nebair. Ayan, so hindi ko na po pahabain pa yung drama ko, baka maiyak na naman ako ulit. Ayan, so buksan na natin to guys. Ayan, excited na ako. Tara na, let's go! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. So ito yung light niya guys. Ito yung saksakan. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Haba pala guys. Meron pa. Ulit mo ulit tape panugit ng mangga. Panugit ng mangga. Haba guys. Isang
guys. Isang lupa. Baka gamitin ko lang yung pen light. Pero kadalasan ginagamit ko. Parang ganito sa mga bagos. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, eat faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud to music till the wood burns out. Try natin. Oh, sweet. No, 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 no. Ay, putang ina mo. So yan guys, pahinaan natin ng ng lakas ng ilaw. Ayan. So ayun guys, yan po yung pinakamalakas na ilaw niya. Ayan. At saka kung gusto niyo mga pahinaan, ganito lang po. Ayan. Hina na siya. Tapos mayroon siyang tatlong color ng light niya. Ayan. So ayun lang guys. So ito yung karaniwang ginagamit na kulay. Anong tawag dito? Fluorescent. So yun na guys, nabuksan na natin at napatayo na rin natin. Ayan. So ang ganda po talaga guys.
makikita mo talaga na matibay yung items mo kasi pag assemble mo pa lang maramdaman mo na kung matibay ba o hindi matibay yung items na nabili natin. Ayan, so na-order natin to sa Shopee guys. Ayan, so ayan mga kabay, napakaganda po talaga. And maraming salamat po talaga kay Ma'am Nibaer. Ayan, napakabait mo pong tao, Ma'am Nibaer. Maraming salamat po sa iyo talaga. God bless you po, Ma'am Nibaer. Ayan po. So dito po natin tatapusin yung unboxing video natin mga kabay. Ayan, so sana po andyan pa rin kayo sa susunod na vlog natin. Ayan, and mag-ingat po kayo palagi dyan. Hanggang sa muli. Bye bye. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go.